to deliver some remarks before you today, and allow me to begin by extending our gratitude to the government and people of the United Republic of Tanzania for the warm welcome and hospitality extended to all of us since our arrival here in this beautiful city of Dar es Salaam, the harbor of peace, Bandari ya Salama, and for the excellent facilities put at our disposal for the smooth conduct of these meetings since we started 3 days ago. On behalf of the SADC Secretariat, may I specifically thank Your Excellency Mama Samia Suluhu Hassan, the Vice President of the United Republic of Tanzania, for finding time in your busy schedule to come and grace this important meeting. Thank you very much, Mama. Tunashukuru sana. And it's not the only event you have graced so far. Since we assumed Tanzania assumed the chairmanship, we don't take that lightly. Indeed, it's a commitment of the United Republic of Tanzania to SADC regional integration, and we thank the government and you personally. Let me also thank you, honorable ministers, for taking time to attend this meeting, which is a testimony of your personal and the collective commitment towards promoting health and improving the quality of life of our people in the SADC region. This meeting today presents another opportunity to take stock of our region efforts in areas of health, and in doing so consolidate gains, identify challenges if any, and propose solutions to address such challenges. Your Excellency, the Vice President and honorable ministers, our organization strives to attain a common future where economic well-being, improvement of standard of living, the quality of life, among others, are guaranteed. This is what we strive to achieve. We cannot, of course, attain this common future without a healthy population. That goes without saying. It is encouraging that the SADC region continues to make steady progress towards attaining or the attainment of health and well-being of the peoples of the Southern Africa. Among others, the region has realized significant successes in building and strengthening national health systems in addressing major diseases of public concern. As a result, SADC has consistently observed a slow but steady decline in incidences and the mortality from diseases such as AIDS, malaria, and tuberculosis. In addition, SADC has noted a significant scaling up of malaria interventions by member states toward universal coverage. This has resulted in a substantial reduction of mortality attributed to the infectious disease. However, a great concern is that progress seems to have stalled over the past 3 years. Of great concern is that progress seems to have, over the period of 3 years, which has left the majority of people in the region at a risk of contracting malaria. Let us strive to do all it takes to sustain and consolidate the gains we have so far realized. May I at this juncture encourage all our partners to prioritize and continue supporting these areas: malaria, tuberculosis, and HIV/AIDS. We have a number of priorities, but let us make these the priorities out of our priorities. Resources are scarce. We cannot afford to be spread everywhere, and in doing so, not consolidating the gains which we have achieved so far. This is a challenge. These are areas which we need to focus on. These are the areas we have been focusing on. Let us continue focusing on these areas and making them our priorities. I had an honor to meet Honorable Chitaru Chilufya, Minister of Health of the Republic of Zambia, a week ago, and who was accompanied by Honorable Juliet
Kavetuna, Deputy Minister of Health and Social Services of the Republic of Namibia, and the Elimination 8 delegation in Gaborone. I'm seeing some of them. The Permanent Secretary Botswana was part of that. The Ambassador of Elimination Malaria was also part of that. And we agreed to vigorously work together and ensure that indeed together we control and eliminate malaria. And I'm saying this because I'm requesting support from all member states to make sure that this resolve comes to fruition. We may agree as the Secretariat and in Malaria 8, but without the support of member states, without the support of our partners, it will just remain a dream. Please, let us work together and control and eliminate malaria in our region. During the meeting, I was appraised on the progress made by the E8 in reducing malaria-induced mortality rate. May I commend the E8 for the continued foresight and the progress made so far. During the meeting, we agreed on the need to revitalize the E8 in line with your decision of 2009, where you established a subcommittee of malaria elimination to oversee both malaria elimination and control in SADC region. It is therefore important that these efforts are cascaded to cover the entire SADC region in the spirit of Windhoek Declaration on eliminating malaria in the SADC region as adopted by the SADC Summit in August 2018 in Namibia. While malaria remains a priority in our region, resources to address this infectious disease have been dwindling. It is important therefore to come up with innovative ways of funding the fight and elimination of malaria. Allow me to congratulate His Majesty King Mswati III of Eswatini and His Excellency Edgar Chagwa Lungu of Zambia on the establishment of their National Fund, Malaria Funds, in May and June 2019 respectively, to mobilize resources to fight malaria. And these initiatives are bringing on board numerous stakeholders, including the public at large, private sector, and cooperating partners. Let us all support such innovative efforts. It is also encouraging to note that the Kingdom of Eswatini and the Republics of Mozambique and Zambia are among a few countries on the continent that have established end malaria councils to guide their respective national malaria interventions. It is therefore important that all of us, states and the individuals alike, maintain the momentum to eliminate malaria in line with the motto, "Zero Malaria Starts With Me." As well as to reduce the burden from other diseases and achieve the universal health coverage. This will be in line with the SADC strategic blueprints, especially the revised SADC Regional Indicative Strategic Development Plan 2015-2020. It is coming to an end, but we are in the process of formulating its successor. The priorities remains the same, which highlights that the importance of health toward achieving the SADC vision. The health and the well-being of our people are paramount to the region to attain economic growth and prosperity. You cannot attain economic growth and prosperity without a health population. And in doing so, if you address and you ensure that you have health population, you are also going to be able to allocate resources to other priority sectors which will boost the economic development of our economies. The 2003 Marseille Declaration on Fight Against HIV/AIDS remain our guiding framework for regional HIV and the AIDS response. It is also important to highlight that many SADC member states have set clear targets to end malaria, and almost all have committed to end TB and HIV/AIDS by the year 2030. To achieve these targets, we must accelerate the development and the implementation of national and regional action plans, and these need to be backed by commitments and the sustenance of health financing plans. We cannot attain sustainable financing for the health sector
if we continue to over-rely on donor funding. In the face of ever-decreasing donor enthusiasm and reduced funding, I therefore wish to call upon all SADC member states to continue exploring innovative domestic funding streams to fund health interventions. Your Excellency, although notable progress is being recorded in the region continues to have a large proportion of children suffering from malnutrition. This includes a triple burden of malnutrition, that is over and under nutrition, as well as micronutrient deficiencies. If not urgently addressed, this has the potential to undermine our collective efforts to meet the strategic objectives outlined in the Regional Indicative Strategic Development Plan and the SADC Food Nutrition Security Strategy 2015-2025. Malnutrition is, if not addressed decisively, will slow economic transformation efforts in the region, and thus will also slow our industrialization endeavor, with resources originally earmarked for economic development being diverted to address the effects of malnutrition. Before I conclude, Your Excellency, allow me to applaud our heads of state and governments for adopting global political declaration on universal health coverage during the recent United Nations high-level meeting on universal health coverage, which was held on the 23rd of September 2019 on the margins of the United General Assembly. The political declaration as described by the United Secretary General as the most comprehensive agreement ever reached on global health. It is therefore incumbent upon us to make sure that the declaration is implemented for the benefit of the SADC people. The declaration may be very good, may be applauded, but if not implemented, it will just remain a declaration. So let us commit and ensure indeed we play our part in the implementation of this declaration. One of the most important aspects in realizing health coverage is the need for SADC member states to ensure that while providing quality health services, the burden of high spending on health care is also minimized. Without this crucial consideration, there is a risk that the high costs to access health care could potentially drive an increasing number of our people in poverty due to exorbitant out-of-pocket health care costs, which will further hamper the attainment of the SADC we want, where economic well-being, improved standard of living, and quality of life are among others to be guaranteed. Allow me to extend finally my appreciation to the senior officials of your sector committee for their hard work in preparing for your meeting, and the able leadership of its chairperson, who introduced herself a few minutes ago, Dr. Zainab Chaura, the Permanent Secretary in the Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and the Children of the United Republic of Tanzania. We thank you very much. We have looked at the documents prepared, and indeed you have done a very wonderful job. With that job, with the excellent preparation, I'm confident that it will facilitate a smooth conduct of the meeting of the ministers, which is about to begin after being officially opened. May I also take this opportunity to thank our partners for their continued support and also for making time to be here with us today. With these few remarks, may I wish your sector committee fruitful deliberation. Thank you very much. Merci beaucoup, Monto Brigado. Asanteni sana. Gale boha mtatenda ziko mwaka mbili.
Na mtazamaji wa TBC1 Dr. Stagomena Tax, katibu mtendaji wa SADC, na kubwa ametaka huduma za afya ziendelee kuboreshwa katika nchi za maendeleo kusini mwa Afrika SADC, lakini pia ametoa angalizo kuhusu swala la utapiamlo. Kadhalika amezipongeza nchi za Sutini, Zambia, na kutaka nchi nyingine ziendelee kuboresha ama kutenga mifungo maalum kwa ajili ya mapambano dhidi ya malaria na kusaidia watu wao kuwa na afya njema. Na pia ameomba wadau ama washirika wa masuala ya afya kuungana kupambana dhidi ya malaria, TB na virusi vya ukimwi, ili wananchi katika nchi zilizo kusini mwa Afrika SADC waendelee kuimarika kiafya na waendelee kuunga mkono shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Your Excellency, the Vice President of the Republic of Tanzania, the Honorable Minister of Health of Tanzania, my sister Dr. Mwalimu, Honorable Ministers of Health of SADC member states, the Executive Secretary of SADC, the CEO of the Rollback Malaria Secretariat, the Ambassador of the Elimination Aid in the SADC region, heads of United Nations agencies, development partners, both multilateral and bilateral, senior officials of SADC member states, dear colleagues, ladies and gentlemen. A very good morning to you. And I'd like to start also by thanking the Secretariat for having invited me from WHO and our team, our technical colleagues who have been here with the senior officials to this very important meeting. I'd also like to thank the government and the people of Tanzania for your warm hospitality to us who are attending this meeting. I appreciate very much having been invited to share with you our perspectives, our analysis and our recommendations as regards health in the SADC region from WHO. First of all, I'd like to say and add my own congratulations to those of the Executive Secretary, to the SADC member states, to SADC heads of state, to SADC ministers of health and other ministers who manage ministries that contribute to health, for the progress being made in improving the health of the people in the SADC region. We have seen reductions in mortality, increases in life expectancy in the regions, despite some very significant challenges that the countries face in improving health. So I'd like first of all to acknowledge that significant progress that has been made, notwithstanding the challenges that you face, that we are supporting you to address. It's already been said by the Executive Secretary that universal health coverage has emerged, has finally found its place as a top priority in health at the global level, because it speaks to addressing all the health problems that people have at different stages of life, and it emphasizes very strongly justice, equity, ensuring that nobody is left behind as countries strive to improve the health and well-being of their populations with the contribution of their partners. And here again, I'd like to say that we were very encouraged by the strong participation of the SADC region in the high-level event in New York at the UN General Assembly. It attests to the commitment of the governments of this country to progressing towards universal health coverage, to having the human capital to develop the countries, to develop the economies, and indeed to take the region to prosperity. We had several heads of state make statements. There was participation at the level of ministers of finance and ministers of health. And so we are very encouraged to understand that the region has firmly adopted the declaration that emerged from that session. I'd just like to very much echo
the remarks that were made by Dr. Tex on this. We are seeing already, even before this event, this commitment being translated into concrete action in SADC countries. For example, South Africa, Zambia, and other member states are striving hard to improve financing for health, which is fair, through establishing national health insurance schemes and ensuring that everybody has access to health services without financial hardships. We see Tanzania having reformed their system to increase coverage and sustainability, and we have several member states who have for many years been providing free health care to their populations that are now looking at the sustainability of that as a model of financing and providing health care. So we in WHO are encouraged that we not only have had declarations at the political level, and here I might say that SADC heads of state were part of the declarations on universal health coverage in the last African Union Health Summit, but they have asked ministers of health to take concrete action, and we are very pleased with other partners to work to support what you are doing to make that a reality in member states. We also, as WHO, have been working to measure progress towards universal health coverage. We have defined at the global level and adopted at the regional level an index through which we compare progress in countries and at the global level towards universal health coverage. And here to contain the spread of diseases internationally. So all the SADC member states have now evaluated their capacities. You know very well what are the gaps that need to be filled. Quite a few countries have also developed national plans to cover these gaps, and we are now working to support member states to mobilize the resources that are required to cover these gaps. Again, just to refer to the Ebola outbreak, which is a really dramatic illustration of the need for us to invest in these capacities. In the past, we've also had other outbreaks. We had a yellow fever outbreak in Angola several years ago, which spread to the Democratic Republic of the Congo, and we had to work very hard with countries to not only address that outbreak, but also to work to prevent the international spread in line with the international health regulations. And as we speak, among the best practices that we have noticed is timely information sharing of an outbreak of listeriosis that South Africa experienced a while ago, and the fact that Namibia managed to show that it has increased its ability for detection when it had to confront an outbreak of Crimean Congo hemorrhagic fever. So we are very encouraged by the efforts that are being made by SADC member states, and we can only encourage countries to continue in this work and commit as WHO to support you working with other international partners. And here I'd like to state that we work very closely with the African Union and the Africa CDC, and are looking forward very much to working with Zambia, which is a country that hosts the Center for the Africa CDC that is going to support work and capacity building in the SADC region. Together, Honorable Ministers, Your Excellency, we are working very hard to put communicable diseases on the run. I will not repeat what was already very eloquently stated by the Executive Secretary. Just to say that we are seeing countries in SADC reporting steady declines in tuberculosis incidence. We have in SADC some of the countries with the highest burden of TB. 4 countries are on track to eliminate malaria in the coming years. And I'm happy to say that WHO is working with countries not only to support elimination of malaria, but also to address those countries that have the highest burden of malaria, among which are Tanzania, the Democratic Republic of the Congo, and Mozambique. We have launched a new program called High Burden, High Impact, where we will focus our attempts to decrease the burden of malaria in these particular countries. This was launched in Mozambique last year, and we are starting to work with the countries to roll it out. Most countries are also reporting rapid declines in new HIV infections and AIDS-related deaths,
And we are also seeing annual mass drug administration for neglected tropical diseases underway across the region, and several countries are also online to eliminate these diseases. So indeed, we'd like to commend and recognize the great efforts that countries are making. At the same time, we face a range of persistent challenges that call for innovations and increased investment in health. We are still seeing deaths among mothers remaining unacceptably high, with SADC countries accounting for 15% of global maternal deaths. Every week in East and Southern Africa, over 3,500 women aged between 15 and 24 years are newly infected with HIV. This is more than double the burden among boys and young men. This situation calls for urgent, innovative strategies to address the multiple determinants of vulnerability among girls and young women, and to shift what we are doing to change this pattern, even if countries have worked very hard to scale up access to antiretroviral therapy in SADC countries. Secondly, we know that a healthy diet contributes greatly to a healthy life. This has already been said by the Executive Secretary. But efforts to improve nutrition are lagging behind in the region. Of the 6 global nutrition targets to be achieved by 2025, the best performing SADC country is on track to achieve 4, while we have 7 countries that are off track for all 6 targets. These targets aim to address undernutrition, meaning that we need to do more to ensure that low-income households, and within them particularly children, have enough to eat, have a diet which is healthy and sufficient. We have an opportunity to make a difference during this meeting through the SADC Action Framework to improve diets of young children, the technical regulations on the marketing of breast milk substitutes, and the guide for food fortification monitoring and enforcement. And in addition to undernutrition, we face a double burden. It's already been said, in fact, a triple burden, with more and more people being overweight and obese, having high blood pressure, and having diabetes in the SADC region, as is happening in the rest of the African region. Across SADC countries, non-communicable diseases already account for 1 in 2 deaths, and this threat is increasing. So this is a threat that we need to not only recognize, but also develop strategies to address, even as we focus our attention on eliminating and eradicating communicable diseases. To beat these NCDs, we need public policies that create an enabling environment for people to lead healthier lives, and this includes creating smoke-free public places, limiting the sale of tobacco and alcohol to people who are underage, and of course using taxation to drive the pricing of some of these unhealthy commodities out of the reach of most people. And here I would like to commend both Seychelles and South Africa for increasing taxes on sugary drinks, which are responsible for much of the health problems that we are seeing as far as NCDs are concerned. Action is also needed to eliminate trans fats from the diets in the region, and this is another driver of poor health as far as non-communicable diseases are concerned. We also need to ensure that communities have access to services to prevent and manage these NCDs. And so at WHO, we are working already with 8 countries to implement the WHO package of essential NCD interventions at the primary health care level. This approach offers a way to concretely address NCDs. And unfortunately, we do not yet have a global fund to address NCDs. So the drive to integrate into primary health care services really requires our strong attention. We recommend it strongly as a pragmatic approach to leveraging the focus on universal health coverage and integrating the needs of NCDs into health system strengthening actions that are going on even as we speak. The solutions that are needed require us to get buy-in from other sectors as well. We are not going to be able to solve these problems on our own as health ministers and as the health sectors, so that they prioritize health in the development of their policies. We know that to go fast, we can go alone, but to go far, we should go together.
and we really need the engagement of other sectors to sustain the gains that we have made and to benefit from their actions. The same applies very much to improving health outcomes. In addition to working across sectors, I'd like to suggest very strongly that we need to work very much across countries. We know that diseases do not respect borders. We've seen this in relation to the communicable disease outbreaks that I've already mentioned. And indeed, while some countries are close in the SADC region are close to eliminating malaria, others are among the highest burden countries globally, as I've already stated. And therefore, this calls for the cross-border collaboration, which I have to acknowledge has been a strong feature of your discussions and your sharing of resources and ideas in the SADC region. We can only commend and encourage you to continue to work within the region to address various diseases. We also see that countries are facing another global phenomenon, which is climate change, and have recommended as WHO that we pay attention to this. I'm very pleased that some of the small island development states, or SIDS as we call them, in the SADC region are really leading on this in the African region, and have asked WHO and other partners to work strongly with them on the adaptation to climate change, on the projections that we can make to, for example, the behavior of disease vectors in relation to climate change, to make sure that we get ahead of the changes that are happening and we prevent the spread of illness related to climate change. These SIDS countries are particularly vulnerable to extreme weather events, but we know, for example, that in many of the SADC countries we see cycles of drought quite often followed by flooding. At the moment, as we speak here, we are seeing the start of droughts in several SADC countries, and quite often when the rains come, they come and flood the landscape. So we really have to be mindful of and work with those that are able to predict weather patterns so that we are better prepared as a health sector. In closing, I'd like to make several recommendations and refer to some new developments that are opportunities for our work in health. First, it is that we need to accelerate action on universal health coverage, because we know that we are only as strong as the most vulnerable households and people among us, and we must protect people from financial hardships related to accessing health care through developing appropriate health financing policies and insurance schemes, while ensuring coverage with good quality essential services. And we are very encouraged that countries are already working very hard on this and having to confront, in fact, the different factors that influence being able to finance fairly access to health services, mainly in the context of very poor households who may not be able to contribute to insurance schemes in the way that we would like, meaning that quite a high proportion of the funding would need to come from the public sector. We'd also like to encourage the adoption of health promotion and prevention as a strong pillar of universal health coverage in the SADC region as well as in other parts of Africa, addressing the health determinants and working with, as I've already said, the other sectors so that their policies support our attempts to ensure healthy living and well-being. We must continue to drive health literacy among the population so that they, in their turn, take their own health into their own hands and adopt healthy lifestyles. Thirdly, we have in SADC, I believe, one of the highest penetrations with digital connectivity. And this is a technology that we need to be taking on board as we work on health, because it offers huge opportunities to overcome the gaps in distance, gaps in capacity, in human resources, and to leverage new technologies as they are arising. I'm very encouraged by the determination of SADC member states and other countries to adopt digital health as a key strategy in your efforts to improve the health of populations. We've also been very encouraged in WHO by other innovations that are coming out of SADC member states, your scientists, your researchers, and other countries. And we would like to help to have those scaled up and adopted, because they are developed by scientists and innovators who know very well the context in which you have to work to improve health. So we've adopted digital health
and innovation in health as WHO in the African region as part of our priorities in our efforts to help our member states reach universal health coverage. I'd like to encourage very much that SADC as a region serves as a platform for the exchange of knowledge, exchange of information, exchange of capacities, of scientific expertise, so that together you can innovate for health within the region and be able to work in the most appropriate way possible to improve the health of your populations. I'd like to stop by saying that WHO in the SADC region in Africa is committed to working with the member states as you strive to implement what the heads of state have taken as decisions, and we are very encouraged indeed by the progress we are making. I can only say, please keep it up. We will be working hand in hand with you every step of the way. Thank you very much. Merci beaucoup. Muito obrigado. Asante sana. Yeah, thank you very much, Dr. Rebecca. Can you again join our hands? Afrika akitoa nayo tathmini ya utendakazi wa WHO na viongozi na nchi za maendeleo kusini mwa Afrika SADC, lakini miongoni mwa ambao pia amegusia Dr. Rebecca mwataka mawaziri wanaohusika na masuala ya afya na ukimwi kuchukua hatua za dhati za kuhakikisha watu wao wanakuwa na afya njema, lakini pia kuweka sekta ya afya kipaumbele, sababu afya ndio msingi wa kila jambo. Lakini pia amezungumzia magonjwa mbalimbali ya kuambukiza na yale ambayo sio ya kuambukiza, akitaka kuyatilia mkazo ili kama si kuyapunguza basi kuyaondosha, na ametoa mfano wa ugonjwa wa malaria ambao wanasema wao kama WHO wanafanya kazi kwa ukaribu na nchi ambazo zimekuwa na idadi kubwa ya maambukizi ya ugonjwa wa malaria, nchi hizo ikiwemo Tanzania. Na sasa kinaalikuwa kikundi cha burudani ili kuweza kutoa burudani kwa ajili ya viongozi hawa wa nchi za maendeleo kusini mwa Afrika, mkutano ukihusu masuala ya afya na ukimwi. Enjoy. Tunakuja pamoja kama watoto, familia moja. Hatutaki mambukizi mapya ya ukimwi. Kukumisha na viriba tumbo no sade ya mama mtoto, kila mtoto apate chanjo. Malaria
kwa pamoja tunapata sauti, hakuna kurudi nyuma, sisi ni wamoja. Na Kongo, Thank you so much. Thank you. Asante sana. Asante sana. Nanyosha mikono yangu juu, naisifu nchi yangu maarufu. Nanyosha mikono yangu juu, naisifu nchi yangu maarufu. Hello, hello Tanzania, hello, hello upendo wa kweli. Hello, hello Tanzania, hello penzi ya dhati. Ikiwa sitakuwepo kesho, nitachipua na kuonekana tena. Raha ya upendo iliyonizunguka ndani ya moyo wangu, kwa sababu bendera itaendelea kupepea kwa uhuru. Bendera itaendelea kupepea kwa uhuru. Nanyosha mikono yangu juu, naisifu nchi yangu maarufu. Nanyosha mikono yangu juu, Tushika inatuongezea thamani kwa majirani waliotuzunguka. naisikia rohoni raha ya upendo huu. Asante. Asante sana. Thank you very much. Naam, mtazamaji wa TBC1 ni msanii Barnaba akiwa na wenzie wakiimba wimbo maalum kwa ajili ya shughuli hii, lakini wimbo pia wa kuisifu nchi ya Tanzania, ambao ndio mwenyeji wa mkutano huu wa viongozi wa ama mawaziri wa afya na masuala ya ukimwi kutoka nchi za maendeleo kusini mwa Afrika, SADC, ambao unafanyika hapa katika ukumbi wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Wanaalikwa brass band ili waweze basi kupiga vyombo vyao vile ili burudani ya muziki, na wamealikwa waweze kutoa burudani hiyo kabla ya kuendelea na viongozi mbalimbali kutoa taarifa za maeneo mbalimbali ambao wanasimamia. Na mwenyeji wa mkutano huu ni Waziri wa Afya wa Tanzania Mheshimiwa Ummy Mwalimu, na mgeni rasmi ni Makamu wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan.
Asante afande Mayala. Naam, ni brass band wakitoa burudani kwa njia ya vyombo, na sasa hivi shughuli zinaendelea na mzee Mavunde anatoa taarifa hapa. Not here Kiswahili now is the right time to put your translation gadgets, because we'll be switching into Kiswahili. Yes, and I'm sure now you'll be hearing, search the language you want. Yeah, on your left, just search the language. Yeah, now you hear me. Nanisikia sasa? Sawa sawa? Nanisikia? Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa naomba nitambue uwepo wa waziri wetu wa mambo ya nje na mahusiano ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki, Mheshimiwa Profesa Palamagamba Yohani Mwaluko Kabudi, Member of Parliament. Asante sana. Baada ya utambulisho huo, tuliacha makusudi kabisa, tulitaka mwishoni mjue kwamba waziri wa mambo ya nje yuko hapa. Sasa kwa heshima kubwa, ninayo heshima kumkaribisha waziri wetu wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Mheshimiwa Umi Mwalimu Mbunge aje atoe maelezo ya wizara yake na kukaribisha wewe mgeni rasmi aweze kutoa hotuba ya ufunguzi. Tumpe makofi mengi sana sana. Ya mawaziri wenzio wa afya kutoka nchi za maendeleo kusini mwa Afrika ili waweze kuzungumza naye kwa niaba ya Tanzania ama kwa niaba ya serikali ya Tanzania, ambapo yeye ndiye waziri mwenye dhamana ya afya. Ladies and gentlemen, allow me to deliver my opening remarks in Kiswahili, since it is one of the official language of SADC, and we have humbly requested the guest of honor, Honorable Vice President, also to deliver the opening speech in Kiswahili. Karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mama Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa, Dr. Stegomena Tax, Katibu Mtendaji SADC, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri kutoka nchi za SADC ambao mko hapa, Mheshimiwa mwenyeji wetu Paul Makonda, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu wa nchi za SADC wakiongozwa na Dr. Zainabu Chaula, katibu mkuu Wizara ya Afya, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mashido Moeti, my dear sister, WHO Regional Director for Africa, Mheshimiwa Dr. Abdurrahmani Diallo, Chief Executive Officer, Rollback Malaria Partnership to end malaria. I would also like to recognize the presence of representative from UNICEF, UNAIDS, the Global Fund for Combating HIV, TB and Malaria, US PEPFAR, Gavi, and other partners who are working with the government of Tanzania in the health sector. Mheshimiwa Ahmad Al-Badawi Muhammad Faki, balozi wa muungano wa visiwa vya Komoro nchini Tanzania na mwenyekiti wa mabalozi wa Jumuiya ya SADC, naibu makatibu watendaji wa SADC, maafisa waandamizi wa serikali, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari ya asubuhi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa niaba yangu mwenyewe, napenda kutumia fursa hii kuwakaribisha waheshimiwa mawaziri kutoka nchi za SADC pamoja na wageni wengine kwenye mkutano wa pamoja wa mawaziri wa afya
na mawaziri wanaoshughulikia masuala ya ukimwi katika nchi za SADC. Karibuni sana Dar es Salaam, the hub of peace. Pili, napenda kukupa taarifa Mheshimiwa Makamu wa Rais kwamba mkutano huu unahusisha nchi zote 16 za SADC na tunao ushiriki wa nchi 14 isipokuwa nchi 2. Kwa hiyo tunao wakilishi wa nchi 14 katika ngazi ya mawaziri, makatibu wakuu pamoja na watendaji wakuu. Na kwa namna ya kipekee Mheshimiwa Makamu wa Rais, napenda kutumia fursa hii pia kuzipongeza nchi za SADC kwa jitihada kubwa zinazofanywa na nchi zetu katika kutekeleza maazimio ya SADC ya afya na ukimwi yanayolenga kukinga, kupunguza na kutokomeza magonjwa katika ukanda wa SADC kwa kuimarisha upatikanaji na utoaji wa huduma bora za afya. Tanzania na nchi nyingine za SADC imeendelea kuunga mkono jitihada hizi tangu kuasisiwa kwa taifa hili na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na waasisi wengine ambao walipigania kutokomeza ujinga na maradhi. Waheshimiwa mawaziri, mkuu wangu Mheshimiwa Makamu wa Rais ataeleza kwa ufupi kazi kubwa na nzuri iliyofanywa na serikali ya awamu ya 5 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli katika kukinga, kupunguza na kutokomeza magonjwa katika kipindi chake cha uongozi wa miaka 4. Na Dr. Taxi ameeleza kwa ufupi kazi ambazo zimefanywa na nchi wanachama wa Jumuiya ya SADC kwa ujumla katika kufikia lengo tulilojiwekea la kutokomeza maradhi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, waheshimiwa mawaziri, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jumuiya ya SADC ilisaini itifaki ya afya Protocol on Health mwaka 1999 ambayo iliridhiwa mwaka 2004 kwa ajili ya kutoa mwongozo wa masuala ya afya na ukimwi katika Jumuiya ya SADC. Aidha, katika kuhakikisha utekelezaji wa itifaki hii unafanikiwa, Jumuiya ya SADC iliandaa mpango mkakati wa maendeleo wa kanda kwa kipindi cha miaka 5, Regional Indicative Strategic Development Plan, kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2020. Kufuatia hatua hiyo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, waheshimiwa mawaziri wa afya na wanaoshughulika na masuala ya ukimwi wa SADC wamekuwa wakikutana kila mwaka kama tutakavyokutana leo kwa ajili ya kupitia utekelezaji wa program mbalimbali za afya na ukimwi zilizoainishwa katika kipengele D cha mkakati huo. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kama ilivyo taratibu za mikutano hii, wataalamu wa kisekta walikutana kwa siku 3 kuanzia tarehe 4 hadi tarehe 6 Novemba 2019 kwa ajili ya kujadili na kutoa mapendekezo juu ya masuala mbalimbali yanayohusu sekta ya afya na ukimwi. Mapendekezo hayo ambayo yalisimamiwa na Katibu Mkuu Dr. Zainab Chaula wa Wizara ya Afya Tanzania yatawasilishwa leo ili sisi mawaziri tuweze kuyatolea maamuzi kwa ajili ya utekelezaji. Hivyo, waheshimiwa mawaziri wenzangu, siku ya leo tuna wajibu mkubwa wa kupitia, kujadili na kuridhia mapendekezo yatakayowasilishwa na wataalam ambayo yanalenga kuhakikisha utekelezaji wa maazimio hayo pamoja na kulinda maslahi mapana ya jumuiya yetu. Waheshimiwa mawaziri, kwa namna ya pekee napenda kutoa pongezi na shukurani zangu za dhati kwa mwenyekiti aliyemaliza muda wake, Mheshimiwa Kalumbi Shangula, mbunge, waziri wa afya na huduma za jamii wa Namibia, na mwenyekiti aliyemaliza muda wake kwa kusimamia kikamilifu utekelezaji wa itifaki na maazimio yanayohusu program mbalimbali za SADC kwa mwaka 2018. Honorable Minister Kalumbi Shangula, thank you very much for the wonderful work you have done over the period of 1 year during your chairmanship of SADC. Aidha, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Dr. Stegmina Lawrence Taxi,
katibu mtendaji wa jumuiya ya SADC, na sisi wa Tanzania tunafurahi sana kwa sababu ni mwanamama wa Kitanzania. Thank you very much Dr. Taxi. Watumishi wote wa Secretariat ya SADC na kamati ya kitaifa ya maandalizi ya mkutano huu kwa utendaji uliotukuka, hasa kwa kufanikisha maandalizi ya mkutano huu. Hongereni sana kwa kazi nzuri. Waheshimiwa mawaziri, nikiwa kama mwenyekiti wa mkutano huu kwa kipindi cha mwaka mmoja, kwa heshima kubwa ninaomba ushirikiano wenu ili niweze kuongoza majadiliano ya siku ya leo. Na kabla sijamkaribisha mgeni rasmi, Mheshimiwa Makamu wa Rais, nishukuru sana wasanii wetu, vijana wetu ambao wameweza kutoa burudani kwetu sisi. Wizara ya Afya, wasanii hususan vijana wamekuwa na mchango mkubwa katika kuhamasisha, kuhimiza na kuelimisha masuala ya mapambano dhidi ya ukimwi, malaria, TB, lishe pamoja na afya ya mama na mtoto. Banaba Band, THT tunawashukuru sana pia. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa heshima na taadhima naomba nikukaribishe ili uweze kuzungumza na waheshimiwa mawaziri pamoja na wajumbe ambao wanahudhuria mkutano huu na kutufungulia. Karibu sana Mheshimiwa Makamu wa Rais. Na mtazamaji wa TBC1, ni Mheshimiwa Waziri wa Afya Umi Mwalimu akimkaribisha sasa Makamu wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ili aweze kuzungumza na mawaziri wa afya na wanaoshughulika na masuala ya ukimwi kutoka nchi za maendeleo kusini mwa Afrika SADC. Naomba tukae. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Afya kunikaribisha kwenye podium ili nami nitoe hotuba ya ufunguzi wa mkutano huu. Nianze kwa kutambua waliopo, na nianze naye Mheshimiwa Umi Mwalimu, Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto hapa Tanzania. Nitambua uwepo wa Mheshimiwa Palamagamba Kabudi, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa. Waheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa Kalembi Shangula, Waziri wa Afya wa Namibia na mwenyekiti aliyemaliza muda wake. Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri wote kutoka nchi za SADC. Mwenyeji wetu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda, Dr. Matishido Mwete, WHO Regional Director for Africa, Dr. Stegomena Lawrence Tax, Katibu Mtendaji wa SADC Bwana Abdurrahmani Diallo, Mtendaji Mkuu Rolbert Malaria, waheshimiwa makatibu wakuu wote kutoka nchi za SADC, naibu makatibu watendaji wa SADC, waheshimiwa mabalozi mliopo, na naona uwepo wa balozi wa Namibia hapa nchini, bila shaka kuna na wengine ndani ya ukumbi huu, waheshimiwa maafisa waandamizi wa serikali, waganga wakuu wa serikali Tanzania Bara Dr. Mohamed Bakari na Dr. Jamala wa Zanzibar, ndugu waandishi wa habari, wageni waalikwa, ndugu zetu wa brass band, mabibi na mabwana, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Waheshimiwa mawaziri, napenda niwashukuru kwa kunialika kwa mgeni rasmi katika mkutano wenu huu wa mawaziri wa afya katika nchi za SADC wanaoshughulika sekta hii ya afya na masuala ya ukimwi. Mwaliko wenu unanipa fursa nzuri ya kuzungumza nanyi ili kwa pamoja tuweze kuandika historia nyingine katika sekta ya afya na mapambano dhidi ya ukimwi. Mikutano kama hii hutoa fursa nzuri ya kupeana taarifa, kuelekezana, kukumbushana, kuchangia mawazo pamoja na kutathmini utekelezaji wa majukumu mbalimbali yanayosimamiwa na kila mmoja wetu katika eneo lake la kazi. Bila shaka
mtaendeleza umoja na mshikamano katika kupanga mikakati, kutekeleza malengo, kufuatilia utekelezaji ili kuimarisha, kuendeleza mafanikio, kubaini mapungufu na kuyatafutia ufumbuzi kwa pamoja. Kabla sijaendelea na hotuba yangu, mniruhusu sasa kutumia fursa hii kwa niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwakaribisha wageni wote hapa nchini kwetu. Ni matumaini yangu kwa waandaaji wa shughuli hii wamefanya kila wanaloweza kufanya makazi yenu hapa Tanzania yawe ya raha mustarehe. Aidha, naomba pia kuchukua fursa hii nifikishe kwenu salamu kutoka kwa Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na pia mwenyekiti wa SADC kwa mwaka huu. Mheshimiwa Rais anawasalimia sana na anawatakia majadiliano mema. Mheshimiwa Rais akiwa ndiye mwenyekiti wa jumuiya anasubiri kupokea mapendekezo yatakayotokana na mkutano huu ili pamoja na wenziwe waelekeze utekelezaji. Lakini pia nichukue fursa hii kuwashukuru brass band ambao wako nasi hapa, lakini pia Banaba band kwa kutuchemsha kidogo na kutufanya tuwe macho katika mkutano huu. Aidha, napenda kutumia fursa hii kuhakikishia wageni kwamba Tanzania iko salama na usalama wenu ndio shughuli yetu kwa kipindi chote mlioko hapa. Kwa hiyo hakuna hata atakayeumwa na mbu. Karibuni sana. Pamoja na amani na usalama wa ndani ya nchi, Tanzania inaendelea kudumisha mahusiano mazuri na mataifa mengine. Waheshimiwa mawaziri, niruhusuni sasa kutoa pongezi na shukrani za dhati kwa mwenyekiti wa Itifaki ya Afya aliyemaliza muda wake, Mheshimiwa Kalumbi Shangula, Waziri wa Afya wa Namibia, kwa kusimamia kikamilifu utekelezaji wa itifaki na maazimio yanayohusu programu za afya kikanda. Naendelea na shukrani zangu za dhati kwa Katibu Mtendaji wa SADC, Dr. Stergomena Lawrence Tax, Secretariat ya SADC na kamati ya maandalizi kwa kupanga vizuri mkutano huu. Nawashukuru viongozi wote pamoja na watendaji wa serikali za jumuiya, wakuu wa taasisi za afya na wataalamu kwa kusimamia na kushiriki kikamilifu katika utekelezaji wa mipango ya afya ambayo imeleta mafanikio makubwa katika nchi zetu. Nimefurahishwa na kauli mbiu ya mkutano huu inayosema ushirikiano wa nchi za SADC ni nguzo kuu kufikia maendeleo endelevu ya sekta ya afya na mapambano dhidi ya ukimwi. Kauli mbiu hii inahamasisha umuhimu wa nchi zetu kujenga mazingira ya afya bora kwa wote na kubaini changamoto zilizo mbele yetu katika kufikia na kuendeleza maendeleo endelevu ya sekta ya afya. Hivyo basi, mtakapojadili kauli mbiu hii na kuombeni muangalie kwa undani mafanikio yaliyopatikana na kuibua changamoto au matatizo yaliyopo ili tuweze kuweka mikakati itakayotufikisha kwenye malengo ya programu za afya tuliyojiwekea kitaifa na kikanda. Waheshimiwa mawaziri, sote tunatambua umuhimu wa afya bora katika maendeleo na ukuaji wa uchumi wa nchi. Ningependa kuzungumzia kwa ufupi kuhusu jitihada za dhati zinazofanywa na serikali ya Tanzania kwa pande zote mbili, Tanzania bara na Tanzania Zanzibar kwa ujumla wake, katika kuhakikisha upatikanaji na utoaji wa huduma bora za afya katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Jitihada hizi zinazofanywa na nchi yetu ni katika kutekeleza mpango mkakati wa maendeleo wa kanda, Regional Indicative Strategy Development Plan, iliyotokana na itifaki ya afya ya SADC au SADC Protocol of Health ya mwaka 2004. Mkakati huu umetafsiriwa kwa mazingira yetu ya Tanzania na serikali zetu mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar,
zimejipanga kikamilifu kutekeleza programu za kikanda zinazolenga maeneo makuu manne ambayo ni: moja, magonjwa ya kuambukiza hususan kifua kikuu au TB, malaria na ukimwi. Lakini mbili, tunashughulika sana na masuala ya lishe hususan uongezaji virutubishi na lishe ya makuzi kwa watoto, uzito uliopitiliza na viriba tumbo na huduma ya lishe wakati wa majanga. Lakini tatu, tunashughulika pia na kuweka msukumo katika kufikisha afya kwa wote, yani universal health coverage. Na nne, kuimarisha mfumo wa kukabiliana na majanga pamoja na magonjwa ya milipuko ikiwemo Ebola, pamoja na kuimarisha mifumo ya kudhibiti magonjwa ya milipuko katika maeneo ya mipakani. Waheshimiwa mawaziri, Tanzania kwa ujumla wake ni miongoni mwa nchi 7 duniani ambazo zimefikia malengo ya mkakati wa kutokomeza TB ifikapo mwaka 2020. Katika mwaka 2018, maambukizi mapya ya TB yamepungua kwa kasi ya 4.6 kwa mwaka. Vifo vinavyotokana na TB vimepungua kutoka vifo 55,000 kwa mwaka 2015 hadi vifo 39,000 mwaka 2018, ambao ni sawa na 27%. Aidha, utoaji wa taarifa za wenye TB umeongezeka kwa 20.6 kutoka mwaka 2015 katika kipindi cha mwaka 2015 hadi 2018, mapungufu yalikuwa 20.6. Hii inatokana na kuongezeka kwa kiwango cha utambuzi wa ugonjwa wa TB kutoka 39% kiwango cha utambuzi. Tulikuwa na kiwango cha 39% mwaka 2015 watu wanaoijua TB, lakini kiwango hiki cha utambuzi kimekuwa hadi 53% mwaka 2018. Vile vile Tanzania ni miongoni mwa nchi yenye kiwango cha chini cha usugu wa dawa za TB kwa kuwa na 0.3 ya usugu kwa wenye maambukizi mapya na 13% kwa wagonjwa waliokwisha tibiwa. Mafanikio haya yametokana na ugatuzi wa huduma za matibabu ya TB sugu. Hadi kufikia Septemba mwaka huu 2019, vituo 103 nchini kote vinatoa huduma ya tiba kwa wagonjwa wenye TB sugu ukilinganisha na kituo kimoja mwaka 2015. Vile vile mashine 232 zenye teknolojia mpya ya Gene Expert ambayo inatoa majibu ndani ya masaa mawili zimefungwa kwenye vituo vya afya katika mikoa yote nchini. Pamoja na kuongezeka kwa utoaji wa taarifa za wenye TB, bado kuna changamoto kubwa kati ya idadi ya wagonjwa waliotolewa taarifa na makisio ya idadi ya wagonjwa wenye maambukizi mapya. Waheshimiwa mawaziri, mtakapojadili masuala ya virusi vya ukimwi yani VVU, naomba mjue au mtambue kwa Tanzania imefanikiwa kupunguza maambukizi mapya kwa kiwango cha 20.6 kutoka mwaka 2015 hadi 2018 kwa walio na umri zaidi ya miaka 15 na 31.3 kwa walio chini ya miaka 15. Katika kutathmini malengo ya kimataifa ya kufikia 90, utafiti uliofanyika mwaka 2016 unaonyesha kuwa katika 90 ya kwanza inayohusu kiwango cha watu wenye VVU wanaotambua hali ya maambukizi, kiwango hiko kimefikia 61%. Wanaotambua kwamba wana maambukizo ni 91%, na pia kimeongezeka kufikia 77.2 mpaka mwezi Septemba mwaka huu 2019. Aidha, Tanzania imevuka lengo katika 90 ya pili ya idadi ya watu wenye maambukizi wanaotumiwa dawa na kufubaza VVU kufikia 98%. Katika 90 ya tatu, 88% ya watu wanaotumia dawa
wamefubaza tayari virusi vya ukimwi. Tanzania imejiwekea mikakati ya kuhakikisha kwamba malengo ya 90 ya kwanza ambayo imebaki 12.8 yanafikiwa ifikapo mwaka 2020. Mikakati hiyo ni pamoja na kuifanyia marekebisho sheria ya kujikinga na kudhibiti ukimwi ya mwaka 2008. Marekebisho hayo yanapendekeza kupunguza umri wa kupima virusi vya ukimwi kwa hiari kutoka miaka 18 hadi 15 ili kuwezesha idadi ya vijana wengi kutambua hali za maambukizi. Marekebisho mengine ni kuruhusu watu kutumia vifaa vya kujipima wenyewe. Tukiruhusu hivyo, tunajua kwamba watu wengi wataamua kujipima wenyewe kwanza, lakini baada ya kujipima tutawataka waende vituo vya afya kuthibitisha. Waheshimiwa mawaziri, kwa upande wa malaria, Tanzania imefanikiwa kupunguza idadi ya maambukizi mapya ya malaria kwa 27% kutoka watu 164 hadi watu 119 kati ya watu 1000, na hii ni kutoka mwaka 2015 hadi 2018. Aidha, kiwango cha malaria kimepungua toka 14.8 hadi kufikia 7.3 kwa mujibu wa utafiti wa Health Malaria Indicator Survey ya mwaka 2017. Mafanikio haya yametokana na kuongezeka kwa matumizi ya vipimo vya malaria, kuongezeka kwa matumizi sahihi ya dawa za malaria, pamoja na kuimarika kwa mfumo wa usambazaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi vinavyotumika katika vituo vya kutolea huduma za afya. Sasa, ili kutokomeza malaria nchini, serikali imejenga kiwanda cha kutengeneza dawa na viuadudu chenye uwezo wa kuzalisha lita milioni 6 kwa mwaka. Dawa zinazozalishwa zinatumika kudhibiti wadudu wanaodhuru au wadudu dhurifu, wakiwemo viluilui vya mbu wanaosababisha malaria. Kwa mwaka huu wa 2019, serikali ilifanikiwa kunyunyiza lita 230,000 katika makazi ya wananchi. Nimepewa taarifa kwamba washiriki mtapata fursa ya kutembelea kiwanda hiki. Nitumie fursa hii kuhamasisha nchi za SADC. Nilifanya hivyo kule Namibia tukiwa kwenye SADC Summit, kuomba nchi za SADC kununua dawa inayozalishwa kwenye kiwanda hiki, kwa sababu wote tukitumia dawa hizi, nchi zote za SADC tukifukiza, tukinyunyiza, basi tunaweza tukapiga vita malaria kwa nguvu moja. Lakini wengine wakinyunyiza, wengine wakiacha, inakuwa kama kasi haiendi sawa sawa. Kwa niombe tena kwamba nchi za SADC zinunue dawa hizi ili wote tuende kwa pamoja. Napenda kuwathibitishia pamoja na nchi za SADC unaratibiwa na Bohari Kuu. Yaani manunuzi haya ni kupitia Bohari Kuu ya Tanzania au Medical Supply Department ya Tanzania. Ninapenda kuwathibitishia kwamba Medical Supply Department imejipanga vizuri kuhakikisha jukumu hili la uratibu wa manunuzi ya pamoja linatekelezwa kwa ufanisi, na kwamba hivi sasa wako katika hatua za kujaza mikataba na mashirika mbalimbali ili waweze kuifanya kazi hiyo kwa vizuri zaidi. Jitihada nyingine iliyofanywa na serikali ili kutokomeza malaria ni kutekeleza afua za kudhibiti malaria kwa kuzingatia mgawanyo wa epidemiological division. It's a medical term. It's so difficult for an economist to let me repeat the term. Epidemiological divisions. Is that okay? Yeah? Thank you. Mgawanyo huu umebaini maeneo yenye kiwango cha chini kabisa cha malaria, lakini kiwango
cha chini cha malaria, kiwango cha kati na kiwango cha juu. Throughout the country tumeweza kugawa maeneo hayo. Aidha, Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zimeridhia na kuanza kutekeleza afua ya kutokomeza malaria ijulikanayo kama high burden high impact approach, na vile vile kampeni ya Zero Malaria Starts With Me. We have a campaign which says Zero Malaria Starts With Me. Kampeni hii itazinduliwa kesho, ambao ni siku ya SADC ya malaria. Kwa hiyo itazinduliwa pamoja nanyi mkiwa hapa Tanzania. Waheshimiwa mawaziri, katika eneo la masuala ya lishe, Tanzania imepiga hatua katika suala la kina mama kunyonyesha watoto wachanga hadi kufikia miaka 2, na hivyo kusababisha kupungua kwa vifo na maambukizi ya magonjwa kwa watoto chini ya katika umri huo, yani under 5. Takwimu za mwaka 2018 zinaonesha 97% ya watoto wa umri huo walinyonyeshwa na 51% walinyonyeshwa ndani ya saa moja baada ya kuzaliwa. Udumavu kwa watoto chini ya miaka 5 bado ni changamoto kubwa hapa nchini. Hadi kufikia mwaka 2018, kiwango cha udumavu katika kundi hili lilikuwa 31.8 ukilinganisha na 34.4 mwaka 2015. Ukosefu wa virutubishi vya madini na vitamini katika jamii kama vile madini ya chuma na vitamin A bado ni changamoto kubwa, hasa kwa watoto, vijana balehe na wanawake vijana. Hadi kufikia mwaka 2018, upungufu wa damu unaotokana na ukosefu wa virutubishi kwa wanawake vijana ulipungua kwa 35% ukilinganisha na hali ilivyokuwa mwaka 2015 ambapo ilikuwa ni 45% ya kundi hilo walikuwa na upungufu wa damu. Katika kukabiliana na changamoto katika eneo la lishe, Tanzania kama nchi nyingine za SADC inatekeleza mpango wa kikanda wa kuongeza virutubisho kwenye vyakula kama vile vitamin A, B12, madini ya chuma na iodine. Waheshimiwa mawaziri, kwenye suala la kufikia lengo la afya kwa wote, universal health coverage, serikali ya Tanzania imeweka kipaumbele katika kuimarisha miundombinu na mifumo ya afya, hususan katika kuhakikisha huduma za afya zinazotolewa kwa kuzingatia ubora na uwiano wa kijiografia, pamoja na kuweka mfumo madhubuti au mifumo madhubuti inayowezesha wananchi kumudu gharama za matibabu. Katika kipindi cha miaka 4, 2016 hadi 2019, serikali imefanikiwa kuongeza ujenzi wa vituo vipya vya afya 352 katika maeneo mbalimbali katika ngazi ya kata. This is the ward level. 352 health centers have been built, the new ones. Lakini pia tumeweza kujenga hospitali 69 katika ngazi ya wilaya na hospitali 6 za mikoa, yani katika ngazi ya rufaa. Hii yote ni kwa ajili ya kurahisisha utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Serikali imeendelea kuongeza bajeti ya sekta ya afya kutoka vyanzo vya ndani kutoka shilingi bilioni 30 kama ilivyokuwa mwaka 2015-16 hadi kufikia shilingi bilioni 260 kwa mwaka 2019-2020. Vile vile serikali kupitia taasisi yake MSD imetengeneza mfumo wa ugavi unaosimamia manunuzi ya pamoja ya dawa na vitendanishi kwa lengo la kuongeza ufanisi na kupunguza gharama za manunuzi nchini na kwa nchi wanachama wa SADC. Katika eneo la takwimu za afya, serikali imeimarisha mfumo wa kidigitali katika vituo vya kutolea huduma za afya ili kukuza ufanisi, kudhibiti matumizi ya vitendea kazi na dawa, rasilimali fedha na watumishi, na kuhakikisha mipango na bajeti ya sekta ya afya inatumia takwimu sahihi za magonjwa kama zinavyochukuliwa katika
mitandao tulioifunga katika vituo vya afya. Waheshimiwa mawaziri, pamoja na mafanikio niliyoyaeleza, Tanzania kama nchi nyingine za SADC bado ina changamoto katika eneo la rasilimali watu katika sekta ya afya na ugharimiaji wa huduma za afya kutokana na kuwepo kwa idadi kubwa ya wananchi wasio kwenye mfumo wa bima ya afya. Changamoto hii katika eneo la rasilimali watu na uhaba wa watumishi katika ngazi zote za kutolea huduma za afya pamoja na miundombinu isiyokidhi mabadiliko ya magonjwa na kiteknolojia. Katika kutatua changamoto hizo, serikali imeweka kipaumbele katika kuboresha miundombinu ya vyuo vya afya pamoja na uhuishaji wa baadhi ya mitaala na kuongeza udahili wa wanafunzi. Aidha, ili kufikia lengo la afya kwa wote na kutatua changamoto ya ugharamiaji wa huduma za afya, serikali inatarajia kuanzisha bima ya afya kwa wananchi wote. Waheshimiwa mawaziri, kama mnavyoelewa kwamba kumebainika ongezeko la magonjwa yasiyo ya kuambukiza, yani non-communicable diseases. Takwimu za mwaka 2016-17 zinaonyesha kulikuwa na ongezeko kwa 13%, na mwaka 2017-18 kulikuwa na ongezeko la 25%. Kwa hiyo inakwenda kwa kupanda. Ili kukabiliana na ongezeko la magonjwa hayo, serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Afya inatarajia kuzindua programu ya taifa ya kudhibiti magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Ni matumaini yetu kwamba nchi wanachama wa SADC zote zitachukua hatua muafaka katika kukabiliana na magonjwa hayo. Waheshimiwa mawaziri, katika hatua ya kumaliza hotuba yangu, nitumie wakati huu kwa unyenyekevu kabisa kuomba ushirikiano mkubwa kati yenu wakati wa kuongoza majadiliano ya mkutano huu ili kuweza kufikia malengo yaliyokusudiwa. Kama alivyotueleza Mheshimiwa Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto, Mheshimiwa Ummy Mwalimu, wataalamu wetu walikutana mapema wiki hii kujadili na kutoa mapendekezo juu ya masuala mbalimbali yanayohusu sekta zetu. Hivyo basi, kikao chenu cha leo kina wajibu wa kupitia kwa kina na kwa umakini mkubwa na hatimaye kuridhia au kurekebisha mapendekezo yaliyowasilishwa na wataalamu na kuhakikisha yanalinda maslahi ya SADC. Waheshimiwa mawaziri na wageni waalikwa, napenda kuwapongeza na kuwashukuru ninyi nyote kwa ushirikiano wenu katika utekelezaji wa majukumu ya utoaji wa afya bora licha ya changamoto zinazotukabili kama ukanda wa SADC. Na waomba kila mmoja wenu aendelee kufanya kazi kwa kujituma na kuongeza ufanisi. Ni matumaini yangu kwamba majadiliano na makubaliano ya mkutano huu yatafanikisha kufikiwa kwa malengo ya sekta ya afya na ukimwi kwa manufaa mapana ya nchi zetu na jumuiya. Serikali zenu zinasubiri kupokea mapendekezo yenu kwa ajili ya utekelezaji wa maamuzi ya kisera, kisheria au vinginevyo kadri itakavyoonekana inafaa. Nitumie fursa hii sasa kusema kwamba afya ya wananchi ndiyo msingi wa maendeleo ya nchi. Tukilitambua hilo, suala la afya kwa wote ndio kipaumbele cha nchi wanachama wa SADC. Kwa upande wetu Tanzania, tunaahidi kushirikiana na nchi zote wanachama wa SADC katika kuhakikisha kwamba maazimio yatakayofikiwa kupitia mkutano huu yanatekelezwa kwa wakati na kwa ufanisi ili tulinde afya za wananchi wetu. Mwisho kabisa, nieleze furaha nilionayo kwa kupewa heshima ya kufungua mkutano huu. Hivyo basi, sasa natamka rasmi kwamba mkutano wa pamoja wa mawaziri wa afya na mawaziri wanaoshughulika masuala ya ukimwi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani SADC, umefunguliwa rasmi.
Naam, mtazamaji wa TBC1 ni Makamu wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan akitamka kufunguliwa rasmi kwa mkutano huo pamoja wa mawaziri wanaoshughulika na afya na masuala ya ukimwi kutoka Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, na mengi ambayo Mheshimiwa Makamu wa Rais ameyasisitiza katika ufunguzi ama hotuba ya ufunguzi wake ni kwamba kwanza serikali ya Tanzania maambukizi ya ugonjwa wa kifua kikuu yamepungua kwa mwaka 2018, lakini Tanzania imejipanga kuondoa kabisa ugonjwa huo ifikapo mwaka 2020, na utambuzi wa wagonjwa wa kifua kikuu umeongezeka kutoka 39% mwaka 2015 mpaka 53%, na pia wamepanga kama serikali kufanya marekebisho ya sheria katika suala la ukimwi, sheria ya ukimwi ili kuanza kupima kuanzia vijana wa miaka 15, lakini lengo hasa ni kuhakikisha vijana wengi wanapima na kujitambua, na watu wengi wapime pia hata wenyewe, na hata baada ya kupima basi wafike katika vituo vya afya ili kupata takwimu sahihi za maambukizi yamepungua kwa kiasi gani. Lakini pia katika suala la malaria, Mheshimiwa Makamu wa Rais amesema maambukizi ya ugonjwa huu yamepungua kutoka 14% hadi 7%, na hii yote kutokana na matumizi sahihi ya dawa za malaria, lakini pia kuua mazalia ya mbu katika maeneo mbalimbali. Lakini amesema serikali imejenga kiwanda cha dawa ya viluilui ambacho kiwanda hicho kipo Kibaha, na amewasihi basi nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kununua dawa za kuua mazalia ya mbu kutoka katika kiwanda hicho. Lakini pia amesema kwamba serikali imenyunyiza dawa lita 32,000 kwenye maeneo mbalimbali, na maazimio ya mkutano huu Makamu wa Rais Mama Samia amewataka waheshimiwa mawaziri wa afya na masuala ya ukimwi kuhakikisha maazimio watakayotoka nayo katika mkutano huu basi yawe ya kulinda maslahi ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, na amesema viongozi wa nchi wanasubiri kusikia maazimio ambayo wao watafikia kama mawaziri wa Jumuiya ya SADC. Na tukio linalofuata hivi sasa ni kwenda sehemu maalum iliyoandaliwa kwa ajili ya kupiga picha ya ukumbusho kati ya Mheshimiwa Makamu wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan na mawaziri wa afya na masuala ya ukimwi kutoka Jumuiya hii ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Yeah. Sababu tukio hilo nimekama tumsikilize mzee Mavunde kabla. After the photo session to be followed by breakfast or health break, and after the health break we'll come back here for the ministers. We'll all proceed to Julius Kambarage Nyerere International Conference. Yeah, thank you. Naomba mawaziri tafadhali, permanent secretaries and ministers, can you please go to the area where is allocated for the photo session before we welcome the guest of honor. The rest of us kindly continue to be seated because we don't have enough space to accommodate everybody. Na mtazamaji wa TBC1, zoezi linalofuata sasa ni kwenda kupiga picha kwa Mheshimiwa mgeni rasmi Mama Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais, pamoja na mawaziri wa afya na masuala ya ukimwi kutoka Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC wakiongozwa na waziri mwenyeji Mheshimiwa Umi Mwalimu, lakini pale yupo pia katibu mtendaji wa SADC Dr. Stagomena Tax, lakini pia yupo waziri wa mambo ya nje Profesa Palamagamba Kabudi, na katibu mkuu wa Wizara ya Afya
pia yupo pale, na baada ya picha hiyo mawaziri hawa wataelekea katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere, ambapo watakwenda kujadili masuala mbalimbali yanayohusu afya na masuala ya ukimwi kutoka katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Basi niseme tu hatuna la ziada. Mgeni rasmi anainuka sasa kwenda kwenye eneo maalum ambalo limeandaliwa kwa ajili ya kupiga picha ya kumbukumbu. Niseme tu kwa niaba ya mafundi Lazaro John, Paul Mhangwa, Flora Mbinga, wapiga picha Oliver Kubaga, Samuel Mshana na Eva Sesoa, lakini mchanganya picha ni Joseph Lukiko, sauti ni Saidi Salum, mtaalamu wa tehama ni Anthony Nchimbi, waongozaji ni Malembo Simbano akisaidiwa na Moses Salile, maafisa usafiri wetu ni Marco Tayari, lakini mwandishi wa habari katika tukio hili ni Agnes Mbapu. Mimi naitwa Grace Kingalame kwa niaba ya crew nzima hii ya TBC. Tukutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Asante na endelea kutuchagua kwa ajili ya habari za ukweli na uhakika. Asante sana Grace Kingalame na timu nzima ya TBC iliyotuletea matangazo ya moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam kuangalia mkutano wa mawaziri wa afya pamoja na wale wanaoshughulikia masuala ya ukimwi kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, ambapo mgeni rasmi alikuwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye anawataka washiriki wa mkutano huo kuibua changamoto za afya na kuzifanyia kazi kwa pamoja ili kufikia malengo yaliyokusudiwa katika mkutano huo. Hatuna la ziada, ni kutakia tu utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa TBC.